Ну, Зафар, давай начинайте. Доклад будет на английском, да? Да. Можно на русском, мы не против. Ну, Afternoon, everyone. ему на английском лучше, наверное. Ну, попробуем на английском. Что? Can I start? Yes. Okay, and today's topic is Poisson algebra structure on the invariance of pairs of matrices of degree 3. And now, firstly, we just recall some definition, group action. Actually, let G be a group and X be a non-empty set. An action of the group on the set is a function from the direct product to the set. Such that all X from the set and G1, G2 from the group satisfy the following two conditions. In this case, we call the set X as a G set. For G set X and an element from the set, we define the following group and the following set, and this set is called the G orbit of an element X. The set of all G orbits is written as follows and is called the orbit space. And now we give the examples. Let G be permutation group on a set. Then we define this formula for all sigma from the group and X from the set defines an action of the group on the set X. The second example. Let G be a non-empty group and H be its normal subgroup. Then this formula is an action of the group on the normal subgroup H. Now we talk about the ring of invariance of matrices. Let Mn be the space of all n by n matrices over the complex number field C. Let this be the algebra of polynomial functions on the direct product. Namely, this algebra can be written as follows. And below we can give the examples. For example, the f of xy is the x11 square plus x23 y15. This is also polynomial functions. And also, actually, we interested in trace functions and determinant functions. They are also the polynomial functions. But the rank function is not a polynomial function. The general linear group acts on the direct product by conjugation. And this action defines an action of Zafar, can you repeat what is a polynomial function? Which one? What is a polynomial function? Polynomial function, just you can think as the polynomial. You can think the polynomial in terms of the 2n square variables. Okay. Understand? Okay. Okay. So the above action induces an action of the GLN on the algebra, polynomial algebra. For the phi and the G from the group, we define the action as follows. By this calculation, we can see easily that this formula defines the action of GLN on the polynomial algebra. Zafar, don't hurry. How do you define action here? So we have the dot action, right? Can you repeat dot action? How? Dot action is the conjugation action.
So xy from matrix, yeah? xy from the direct product, X and y and we can from the action of matrix G by this conjugation. G, yes. That's sending its conjugation. So the group GLNC X on the direct product Mn to Mn. Okay. Then So we have the G from the general linear group. So it has the inverse, right? So also we can define this action, right? yes. So now we apply this to these pairs Okay. in the polynomial. Okay. And let this be the algebra of GLN invariant polynomials. Namely, this algebra can be written as follows. This is the such kind of polynomial functions such that G star phi equals phi. So, for example, determinant functions and trace functions are the GLN invariant polynomials. For instance, we can check this for the second example, such that the trace of xy, this one. We just sent the pairs xy to its conjugations. So G inverse gives us the identity, this one. Also, from the facts of the linear algebra, we take this result. It means that invariant for the invariant polynomial, the orbit contains in from the only one point, yeah? Only one point? The orbit of the invariant polynomial. What is the orbit of invariant polynomials? It is Orbit. one point, yeah? No. Contains. For example, phi can be trace function. Okay. And What is the it can be also determinant function. orbit of these functions? The orbit of these invariant functions contains of only one point, yeah? This one orbit is phi. То есть вот если у нас диагональ фи 2, да, трейс, да, это инвариант полином. Это означает для любого g фи равно фи. Если рассмотрим орбита данного trace инвариантного полинома, состоит только из себя. True. Не так ли? Это так, да? Yes, this is true. The determinant and trace function. Ну, окей. Когда у каждого элемента орбита состоит только одно элемент, что ли? Если этот фи является инвариантным полиномом, тогда ее орбита состоит из одного элемента. Yeah. Okay. Can you give more examples of coordinate rings? Because it's new for us, and it will be better give more examples of how it's possible to construct coordinate rings for another objects. Is it possible?
Is it true that for every algebra you can construct the coordinate ring for this algebra? Only in this case of matrices. Zafar? Вопрос понятен? Actually, for the algebra of GL invariant polynomials, the elements consist of all determinant and trace functions. Yeah, but for example, if you have a three-dimensional Leibniz algebra, is it possible to construct the coordinate ring of this three-dimensional Leibniz algebra? Or no? Are there another examples of coordinate rings? Coordinate ring? Yeah, some examples different of this given example. Do you know? So, for example, we can take the polynomial algebra in two variables. And we can also define the ideal. For example, is generated by x squared minus y. So then the coordinate ring of the quotient by the ideal is isomorphic to the polynomial algebra in one variable. Yeah, is it a coordinate ring of parabola? Yeah, coordinate ring of the parabola. Yeah, but I'm asking the following. If you have some algebra, for example, it may be four-dimensional Leibniz algebra. For each algebra, you can construct a coordinate ring. Yes? Yeah. And I'm asking about the way how you can construct this coordinate ring for an arbitrary algebra. So you should take some generators. Actually, coordinate ring of the affine variety. Actually, we consider the affine variety algebraic set. Actually, so the coordinate ring of the algebraic variety is the polynomial ring in some variables quotient by the corresponding ideal to the algebraic set. Yeah, but I'm asking about more easy way for us how it is possible to say in algebraic language. If we are starting from a fixed algebra, for example, we can take three-dimensional simple Lie algebra SL2. Is it possible to construct the coordinate ring for this three-dimensional simple Lie algebra? Yeah? Yeah. I suppose it will be better for us to understand because I'm not sure that many people working with affine varieties and this geometric things.
For us, an algebra is a multiplication table only, and we are thinking in this. The algebra is way. given by multiplication table, right? Yeah. And also by the multiplication table, we can think the algebra is the point in the Riemann surface, right? Rn. We can think the R for n, some kind of n. We can think it as a point. Yeah, if you will fix the structure construct, yeah. Yeah, this is just one point, and we can think this algebra is an algebraic set also. Yeah, but I mean the Lie algebra or Leibniz algebra is the point in C and Q, right? Yeah. And after this conjugation action, changing the basis and the structure concept, you can find many isomorphic algebras, and will be an and the finite points, yeah. Finite. I'm not sure that finite. Yeah, but okay. Is there some easy way how to understand this coordinate ring for a fixed algebra? For example, if we are starting from SL2, how we can construct this coordinate ring for SL2? Is it easy for understand? No. Maybe it will come later. Let's continue. Maybe it will come later. Some examples. Zafar, do you have some other examples of coordinate rings? Sorular bir kez rasmı Zafer ki? For the coordinate ring? Yes. Yeah. Now we want to move the coordinate ring of the algebra of GLN invariants. Okay. Okay, let's continue. We will see. Okay, and to studying the algebra of GLN invariant polynomials, actually two problems are considered. The fourth problem is finding the generators of this algebra, and second problem is finding the defining relations among the generators. So we have the following two well-known results. In 1975, Poisson proved the theorem independently. The theorem states that the ring of invariants is generated by all traces, where k is from 1 to n squared, and where xy, x1, x2, and so on, xk is from this set. It can be x or y. And also, every relation among the trace generators is a consequence of the Cayley-Hamilton theorem. Recall that the Cayley-Hamilton theorem stated that every matrix over the commutative ring satisfies its own characteristic polynomial. So we should give the following remark. These theorems give only partial answers to these problems. Because from the first theorem,
we know the generators, right? We know the generators, but we don't know the minimal generating sets. And from this second theorem, we know the solution for the second problem, namely every relation among the generators comes from the Cayley-Hamilton theorem, but we don't know the explicit form of relations. Can you explain the problem too? What do you mean talking defining relations? Defining relations. Yeah. Defining relations is the just relation. Actually, it is the some kind of polynomial in terms of generators, and this polynomial actually zero. Later we will see. And if you have the minimal set of generators. So actually, for example, we have the some such kind of polynomial in terms of generators, but this polynomial is not linear. So we cannot remove any generator from the minimal generating set. That's that. And you should find these defining relations for reduce the set of generators. Yeah, minimal. We should actually we should find the explicit defining relations for the minimal generating set. So for the case n equals 2, the following 5 traces generate this algebra, and there are no relations between these generators. And this result is proved by Dubnov in 1941. So now we move to the case n equals 3. For the n equals to 3, a minimal system of 11 generators for this algebra were found by Tiranishi in 1986. These 11 generators. Also, a very complicated algebraic relation of the square of the last trace with the rest of the generators was given by Nakamoto. And actually, the relation found by Nakamoto is this relation takes much space. That's why I don't want to show that relation. But also we have the another result, which is the another minimal generating set for this algebra by Aslak and Drensky-Sadikova found in their paper the following minimal generating set, and where A and B are the traceless versions of X and Y. So what they did is they just changed the X and Y with their own traceless versions. And also they changed the last 2 traces, these 2 traces changed by V and W, where V and W is formulated as follows. And by these generators, the defining relation can be written in a more simple way. So the defining relation is as follows. Defining relation. So where the other coefficients are defined. U equals to determinant V1, V2, V4, W1, W2, W4, W7, etc. like this.
So actually, we don't know how they proved how they take this relation by using the actually program, Maple program, I think. But I don't understand how they prove it. So, but we also proved this relation by using the Poisson structure. So now I want to talk about the Poisson algebra. So actually a Poisson algebra is a vector space over the C with two binary operations. Is said to be Poisson algebra if the following five identities hold. Strictly speaking, the Poisson algebra is the commutative associative algebra, and also it is the Lie algebra, and Leibniz rule between two operations holds. So, for example, let A be the polynomial ring in two variables, and also it is the polynomial algebra. So, the polynomial algebra is the commutative associative algebra. That's why the first two identities hold. So, and now we define the second operation, bracket. This is the bracket. So it's also called the Poisson bracket. We define Poisson bracket by this formula. So it's easy to check the last three conditions hold. This is the fourth condition. Also, this is the first condition, first identity. So in here the same colors should be omitted, so the results can be 0. And this is also the last condition, Leibniz rule for to operate between two operations holds. Hence, the polynomial algebra in two variables is the Poisson algebra. This is the particular case for n equals 2, namely 2 in two variables. And also, I think it is generalized so for any n. So the polynomial algebra in n variables can be Poisson algebra. So now we want to move how to define the Poisson structure on the algebra of Gaussian invariant matrix. Let omega be the bilinear form on two-dimensional vector space defined by these conditions. Let R be a free algebra on the generators x and y. Define a bilinear map by this formula, where U1 and UP, V1 and VQ are either x or y. So if you look at this formula, the Poisson bracket of two words is taken by just choosing the UI and VJ. So then we should write the word from the letter UI plus 1 to UP, and we should start the beginning U1 to UI minus 1. So now we move the second word Vj plus 1 to Vq, V1, and Vg minus 1. So actually, and in 1993, Kontsevich proved that with this bracket, the free algebra R is the Leibniz algebra. So, and we have also the following two propositions proved by Ginsburg in his paper. So the quotient algebra L R quotient by com of R with the induced bracket is the Lie algebra, where com of R is the span of AB minus BA, AB from the A.
And define a map as follows from the quotient algebra to the algebra of GLN invariant matrices. So we send I have one question about this construction. In the original construction of Kontsevich, you have this reverse order of indexes, yeah? yeah. You are starting from I plus 1, but after this quotient in Ginzburg construction, it will be possible to change these indexes in Kontsevich construction or not. Here, this U1, U2 are changing. Is it possible? No? Yeah. Yeah, and after this quotient to receive a commutative algebra, it is possible to say that this Kontsevich construction can be written by a more easy way. These indexes can be written by 1, 2, 3 without this shift. Yeah, omitting the I and G. Because I suppose that if you write these indexes by increasing way, totally increasing way, it will be easy for understand because you are using only a commutative version of this Kontsevich construction. Yeah. Yeah. Oh no. Yeah, it is good to say something about Kontsevich fields medalist, but is it? Are you really taking this order of elements starting from I plus 1 and after that U1, U2, or it can be written by U1 after that UI plus 1 totally increasing way. Oh no. Because I can't understand why you're talking about the Kontsevich example and after that taking a commutative version of this. It's only for this famous name, or there is a scene, important scenes where you are talking about this inverse order of indexes. So without taking this quotient, it's difficult to prove that this bracket is satisfies the Leibniz identity. Наоборот, ты понял мой вопрос? Нет, не очень. Ну вот смотри, тут буковки У, да, в другом порядке. Да. Вот, а когда он берет коммутатор, ну, фактор по коммутатору, то есть фактически в этих скобках можно вот эти буковки У расположить в порядке возрастания индексов. Или нет? Ну, то есть он же работает там с фактором, который коммутативный всегда. Да. То есть здесь он вот этот пример привел, чтобы упомянуть Конtsevича лишний раз, что, дескать, какая великая проблема, я занимался Конtsevich. Или это действительно важно
сначала брать вот некоммутативную штуку, а потом ее факторизовать по коммутатору. Понял? Не знаю. Вот. В общем, такой непростой вопрос. То есть, когда факторизуешь, потом уже можно упорядочить, да? Ну, То есть, как я, как бы... ну, на первый взгляд, так, да. Но непонятно, правда или нет. То есть вот этот шаг с некоммутативной, он как бы лишний или действительно важный? o'zi Zafar bu shu antikompetitiv bo'lib qolmaydigan mana bu ikkita so'z tanlasa bo'ladimi? Yo'q. Hozir bu yerda qarangda, bu quotientsiz qarasangiz bu yerda hech nimani o'zgartira olmaysiz. Free algebrada. Но Иван говорит, вот рассмотрим с фактором, да? Faktor фактора, вот qaraganimizdan это... keyin almashtirishimiz mumkin. Ну хорошо, вот рассмотрим фактор, да? После фактора вот это умножение есть же у тебя? Можно ее как-то переписать? Faktordan keyin demak nima bo'lyapti? Bu yerda Poisson algebrani ishorasi almashish bor-ku, dastlabki Lie algebraga tushishi birinchi ayniyati. Hop. O'sha tomonga o'tkazilyapti hozir. Ya'ni Poisson algebrani ayniyatlari bajarilishi uchun shunaqa narsalarga keltirish kerak hozir. Tushunarli, lekin o'sha Для того, чтобы получить алгебра Ли, вы факторизуете, да? Leibniz algebrasi bo'ladi, lekin Lie algebra bo'lmaydi hali beri. Shuning uchun nima qilinyapti? Bu yerda quotient olinyapti. hop o'sha ikkita so'z yozib ko'rsatsa bo'ladimi? Soddaroq. O'sha antikompetitiv bo'lmaydigan. Leibniz holi uchun. O'sha ko'paytma aniqlayotgan holi uchun. Ko'paytma aniqlanib turgan hol uchun Masalan, x y degan so'z bilan mana shu yerda yozgin. Demak, x y degan so'z bilan qaysidir ham bitta boshqa so'z olsa, demak, kommutativ bo'lmaydi. То есть конкретно умножение, да? Da. Mana shu yerda yozsang ham bo'laveradi. Shu yerda o'ziga. Mana bitta so'z sifatida mana buni olaylik. Boshqa so'z sifatida qaysini olaylik? Shu ikkita so'zni ko'paytmasi nimaga teng chiqadi? Mana bu sana formulang bo'yicha. Formula bo'yichami? Vosh, demak, dastlab x bilan y olamiz. Demak, bu tomondan x y bo'ladi. Davomida nima qoladi? X y olganligimiz uchun bu x y dan keyin buni o'rnida nima qilishimiz kerak? Birinchidan boshlashimiz kerak. X bo'ladi, demak, x y bo'ladi. Plus yana bitta oladigan bo'lsak, x y bo'ladi. Vosh, keyingisiga plus y x y bo'ladi. Plus y x y bo'ladi. Vosh, endi minusdan x y bo'ladi. Ya'ni birinchi x olamiz, y olamiz. Demak, so'z qoldi x y. Undan keyin bunda so'zni boshlaymiz. X y. Endi keyingi juftlik o'tamiz. Birinchi bilan oxirgi juftlik olamiz. Demak, bu yerda x y qoldi, bu tomonda nima qoldi? Boshida x y qoldi. Shunga o'tamiz. Endi keyingi x ga o'tamiz. X ga o'tsa, bunda bu safar nimadan boshlaymiz? Y dan boshlaymiz. Y x. Bu tomonda y ga oldirganimiz uchun qaysi tomondan boshlashimiz kerak? Bu tomondan boshlashimiz kerak. Y x. Shu ko'rinishda almashtirib boraveramiz. Barcha kombinatsiyalar olib chiqamiz. Ну, как-то не так уж просто.
Ну ладно, получил алгебра Лебница, потом фактор алгебра, оказывается, это фактор алгебра является алгебра Ли, да? Что дальше? So define a map as follows. From the quotient algebra to the algebra of подожди. Вот тут span AB минус BA. Если AB минус BA равно нулю, то это коммутативное, а не антикоммутативное. Или нет? Это коммутативный, да. Commutative. Здесь АБ минус Б или АБ плюс Б, Зафар? AB minus B. Точно? Тут он получает как бы R, а R была исходная алгебра, она ассоциативная, не коммутативная. Он факторизует ее по коммутативному идеалу. Получает ассоциативную коммутативную алгебру. А на этом векторном пространстве он вот скобку Ли дополнительно задает. То есть после факторизации он не получает алгебру Ли, он получает ассоциативно-коммутативную. И к ней плюсует скобку Ли. Так получается вот алгебра Poisson. Но он более того утверждает, что это и алгебра Ли тоже будет. Ну, в смысле, Это не так уж просто, значит. Значит, если она одновременно и коммутативная и алгебра Ли, то она нулевая. Она нулевая? Нет. Так, Нет, вот. есть два разных умножения, скобка и точка. Да, два разных умножения. Относительно первый он берет коммутат, вот это ком, да? Относительно первый. Относительно первый, как ты говорил, получается у нас ассоциативно-коммутативное умножение. Но относительно второй у нас было умножение. Зафар, я хотим битте. Вот относительно второй у нас вот было задано умножение, которое вот таким образом является, удовлетворяет тождество Лейбница, да, короче? А он говорит, если факторизуем относительно второй, будет это уже алгебра Ли. Ну да. Относительно второй, относительно первый. А относительно первый это будет ассоциативно-коммутативное. Там два же умножения. Один просто АБ, либо точка, либо без точки пишут, а второй вот через скобку пишут. Если первое умножение удовлетворяет это условие, то есть АБ равно Б, тогда это новое умножение является скобкой Ли. Ну, имеешь в виду какой? Вот этот, да? Да, вот это. Да, вот это является скобкой Ли, да. Скобкой Ли. То есть удовлетворяет. Что антикоммутативность тоже сверху. Вот сама В не является, да, коммутативной алгебра. Зафар, bu kommutativ algebra emasmi bu? V. Yo'q, kommutativ emas. Просто free algebra. To'g'rimi? But the present bracket is anti-commutative or no? I think no. Okay, the present bracket is not commutative. Is not anti-commutative, but after this factorization by it will be anti-commutative. It will be anti-commutative, yes. Yeah, and I'm asking about Kontsevich. If you will take in this Kontsevich can we see this Kontsevich example? No, I can go something, Zafar. Okay,
if you will take this two-dimensional vector space with the second line for omega, and if you will take a commutative free algebra structure, It's not the commutative, it's the associative free algebra. Okay, I'm talking about another example. If you will take a commutative associative free algebra, and you will define by this way the bracket. It is the same algebra that you have in the Ginsburg example, or no? Daha şimdi soğandı. Yeah. Bana Commutative free qarang, algebra sifatda olsak. siz kommutativ bo'lmagan olyapsiz, siz keyin faktorlayapsiz. Sразу kommutativ bo'lgan olsangiz, v sifatida mana bu ko'paytmani kiritsangiz, sразу Poisson algebrasi olasizmi? Boyagi el bilan bir xil algebra olasizmi, yo'qmi deyapmiz. Narigi betdagi Ginsburg olgan el bilan bir xil chiqadimi, yo'qmi deyapmiz, mana bilan. Sразу kommutativ olsangiz. Commutativ bo'lsa. Van o'rniga. Sразу kommutativda haqiqatda mana bu yerda summalar paydo bo'ladi-ku, o'shalar bir-biri bilan qisqarib ketaveradi-da. Chunki mana a b mana bu yerda x y bo'lsa, keyin qayerdadir y x bo'lsa, mana bu bizda ikkitasi bir-biriga minusdan teng, o'sha ikkitasi ketib qolaveradi. Chunki x y x ga teng. Mana bu Да, bilan наверное, будет, если сразу берем коммутативный алгебра и рассматриваем вот скобку вот таким образом, наверное, сразу получаем алгебра. Сразу это скобка Сразу является... получается алгебра Poisson'a. Shunaqami, Zafar? Yo'q. Hozir bu yerda faqat sizlar nima deydi, antikommutativlik 4-chi haligi shartni o'zini qilyapsizlar-da, 5-chi shartni ham ko'rib chiqish kerak-da alohida. O'sha 5-chi shart ham bajariladi agar Leibniz rulni ham ko'rib chiqish kerak-da bu yerda. Tushunarli, o'sha naryoqda bajarilsa, bu yoqda ham bajariladimi deb so'ralyapti-da. 5-chi shart. Faktorlaganda bajarsa, sразу kommutativ olganda ham bajariladimi? Yo'q, bu lekin oddiy bir nima deydi, bir ko'rishda hisob kitob bilan chiqadigan oddiy isbot emas-da bu. Ya, submit rulda ham erta antikommutativlik bor, keyin oddiy kommutativlik bor-ku. Submit rulda. Правильно? U sразу kelib chiqadi. Yo'q, lekin buni nima deydi, oddiy hali qilib isbotlanmagan bu. Наверное, будет, мне кажется. Просто берем коммутативно-ассоциативную алгебру и рассмотрим скобка. Ну, она является скобкой Poisson, наверное. Ну, вот это и был мой вопрос. Там Концевич играет какую-то существенную роль или просто его упомянули, чтобы придать важность проблеме? Да. Ну, в общем, пока считаем, что его упомянули, чтобы придать важность проблеме, да? Или как? Наверное, да. Okay, let's continue. Okay. So define a map as follows from the quotient algebra to the algebra offering GL invariant matrices. We send the word to the trace of the multiplication of matrices. So it's not clear. It's not clear. Okay, you will take a monomial word from L. We can change the xy from the corresponding matrices. Then we just take the trace. Okay, I can't understand. You will take an element from L, and you will change small x to big X,
where big X is an element from matrix algebra. Yeah. Yeah. Okay. It's not clear because in the middle there is this pair X, Y, and This one? yeah, Just we this write middle is not this clear. to understand. So actually, just the writing trace is not understandable. That's why we just for the remind we write the X, the pair XY for understanding. But how you will choose this pair from matrices? Yeah, actually, this X and Y matrix are the generic matrices. Generic matrix. What is generic matrix? Generic matrices is the it has the form that Wilson proved. The first one, X, is the diagonal matrix. It is the diagonal. Okay. Let's say A1 to AN in the diagonal. So Y is all has the diagonal B1 to BN, and in the other ways, the other elements of Y comes from the terms in the diagonal of X. Okay, it's not clear. It's not clear. What is X, big X, and big Y? Big X is a generic matrix. Yeah. What is a generic matrix? How many, for example, if you have matrices of order 3, what you can say about generic matrices? How many matrices you have? Okay, in the case of order 2, what you can say about generic matrices? Some examples. For example, for the case 2, it is the X is the diagonal in the A1, A2. A1, A2. A1, A2 in the diagonal. So Y is the B1, B2 in the diagonal. And the term in the fourth row in the second column is the 1 over A1 minus A2. And in the term in the second row, the fourth column is the minus 1 over A1 minus A2. It's difficult. Can you write here?
This is the X. And A1 is an arbitrary element from the basic field. Yeah. And here by X, big X, it will be a set of matrices where A1 is an arbitrary element and A2 arbitrary element. Oh. This one, the generic matrix. And why these algebras are called generic? Yeah. Nimaga generik deb bo'ladi mana ikkita matrisa? Mana shu generic matrisalar. Nima uchun? Generik matrisaning ta'rifi qanaqa edi? Unga ta'rif berilmaydi, lekin shu ko'rinishdagi matrisalar olib ketiladi-da. Xo'p, generik ko'rinishda matrisalar nima? Shu usloviyani qanotlantirish kerak. Qanaqa shart qanotlantirish kerak? Generik matrisalar. Или виды таких матрисами будем называть generic матрицы. Что такое generic матрица? Кто-нибудь понял? Нет. То есть вот в этой записи я вообще ничего не понимаю. Вот я вчера даже пытался посмотреть статью, и я еще не понял. Вот стрелка, пара x, y, опять стрелка. Что тут такое? Ага. Ладно, давайте еще раз. Значит, это некое отображение из алгебры L. Что такое алгебра L, мы поняли, да. Это, короче говоря, полиномы, и на них зафигачили скобку ли, получили алгебру Poisson. Окей. То есть берем слово из L, это вот такой полином со степенями. И что ему сопоставляется? Вот, вообще непонятно. То есть, с другой стороны... Во-первых, L у нас коммутативно, да? Если коммутативно, зачем xk1, yl1 и так далее, xkm, ylm, зачем это? Я не коммутативно. L же у нас коммутативно. Да, вот L, да, L коммутативная, судя по построению. Да. Да, это тоже непонятно вообще. Тоже непонятно, как, зачем x, потом еще x. Demak, Zafar, mana shu so'zga nimani mos qo'yganmiz biz? So'zgami? So'zga shu x, y'lar bilan almashtirib, trace'ini mos qo'yamiz. Вот это большой x и y конкретно выбранные матрицы, что ли? Masalan, mana bitta san x ga, mana bu x elementga x matrisani mos olyapsan-da agar. Unda однозначно bo'lmaydi-ku, chunki mana bu bitta element olinsa x deganda, mana bitta matrisa 4 ta element bilan aniqlanadi-ku. Qiymatliligi yo'q-ku.
Bu yoqdagi chap tomondagi x ylar demak algebrani hosil qiluvchilari. Xo'sh. Bu yoqdagi x ylar bu matrisalar, demak 2 matrisalar. Aha. 2 matrisa 4 element bilan aniqlanadi. Xo'sh. Unda bir qiymatliligi yo'q-ku. Demak, x degan elementga qaysi matrisani olamiz? В общем, непонятно, да. Ну, что делать-то? Yoki ikkita matrisa oldindan fiksirlab qo'yiladimi? X, Y matrisami? Y matrisalar. Fiksirlanadi, ha? Mana men u ko'rinishda generic matrisaga fiksirlaymiz deyapman. Bunday emas. Yo'q, bunday emas. Ixtiyoriy ikkita matrisa olinadi. Fiksirlanadi, ha? Да. Вот это с, m степени желения, это что? У нас? Ну, это кольцо инвариантов. Да? Это кольцо инвариантов, да? Да. В общем, непонятно, что x, y, какое соответствие здесь. Ну ладно, дальше что у вас? Ну, просто насколько вот этот кусок важный, если Нет, понять его... Он сказал, здесь берется конкретно 2 матрицы, он так сказал. Ну, фиксированные. Где? Которые вот отображение. Вот здесь. Здесь фиксируются 2 матрицы. X, Y. И потом рассматривается такой след. Ну, след для произвольного слова получается разных след, правильно? Ну, окей, но по какому принципу-то фиксируются 2 матрицы? Произвольно берем 2 матрицы. Ну, как произвольные? У них какое-то свойство должно быть или что? Zafarlar shu ikkita oladigan matrisamizni qanaqa qilib tanlab olamiz? Arbitrary. Ikkita matrisa. Mana e'tibor beraylik, mana the ring of invariants is generated by all traces where the x1 and x2 and xk is the from xy. We have just two. We have just 2 matrices. Что-то не так как-то. Вот мы берем f, да, вот как вот Хоббл-Джонс отправил сейчас у нас к нам. F берем, x кован, y и так далее, это, да, то есть polynomial function. Трес f, это есть отображение, которое отображает пара x, y на трес вот этого.
То есть трейс f это как бы уже отображение на xy на трейс вот это. Для любого xy это. Не будем фиксировать xy. Это для любого матрицы x и y. Просто вот эта запись как-то неправильная здесь у вас. Трейс f. Если мы берем в качестве f вот это левое выражение, тогда трейс f это соответствует, сопоставляет пара x, y на вот этот трейс вот этого выражения. Нет, не так. Тут у него кольцо инвариантов, оно все состоит из вот этих трейсов. Да? Это по теореме Прочези и Размыслов. Кольцо инвариантов состоит из трейсов. Да? И он хочет сопоставить вот L с этим кольцом инвариантов. То есть по элементу из L он сопоставляет трейс с такой формой. Тут непонятна запись в том, что в середине вот эта пара XY торчит. И возникает вопрос, что за пара? Что с ней делать? Откуда она? То есть тут вот x и y большие, это примерно как вот в кольце полиномов x и y. Некие порождающие. Понимаешь? То есть вот это кольцо инвариантов для пары матриц, да, этого координатного кольца для пары матриц, это некие функции от переменных. Да? Я как понял, вот, я вот так понял, короче. Сейчас. Вот этот трейс из трейс на вот этот, да? Вот у нас есть вот этого, да? Трейс, да? Ну. Это что? Это есть трейс, типа трейс, маленький трейс, да? Трейс вот этого элемента, да? X, маленький x, маленький x, k1 и так далее, да? Вам видно? Видно. И у кого есть ручка, чтобы это писать? Ну ладно. X и так далее, ym, да? Ym, да? Вот. Ну. Вот этот элемент принадлежит где это? Это вот этому множеству, да? А что это такое? Вот это CN2, что это такое? Зафар, CN2, что это такое? Это есть кольцо инвариантов вот этого координатного кольца. Здесь кольцо инвариантов. Вот этот элемент, что должно делать? Вот этот элемент, он говорит, должно отображать вот этот пара, какой-нибудь пара, x, y, x пара y, на вот этому вот элементу. Понимаете? То есть вот этот элемент есть отображение, которое сопоставляет вот этот пара x для любого x, y на этот элемент. Понимаете? Я так понял. Вот здесь вот левый часть x, y. Левый часть x это другой, правый часть x это другой. Они совершенно не связаны. Маленький x с большим x совершенно не связаны. Можно было использовать другую букву. А, x1, А, К1, А, К,
А, Б, да? АК1, Б1 и так далее. АКМ, БЛМ. И получается какой-то элемент, который для любого матрицы XY сопоставляет вот это выражение, трес вот этого. Просто вот это, это К1, L1, КМ, ЛМ, они сохраняются. А маленький X с большим X не имеет никакой связи. Я вот так понял. Так, а если у нас след АБ равен следу BH, да? Да. Ну, то есть тут тоже можно собрать вместе X и Y, получается. Ну, в смысле, большие X и большие Y. Ну, так как след АБ равен следу BA, то внутри трейса можно коммутировать большой X и большой Y. А это разве для трех тоже можно? Ну, если для двух можно, то почему для трех нельзя? Я не знаю сейчас. Значит, это равно... У тебя же алгебра ассоциативная, матричная. Трес X, K1 плюс K2 и так далее, KN. Notoru. Трес AB равно трес BA же. Notoru. Трес X, Y, u трес X kvadrat, Y kvadratga teng emas. Трес XY. XY. Это не равно трес... equal to trace X square, Y square. Да, не получается это. Когда Иван сразу заявил, что если для двух можно, для некоторых можно. Я тоже не вижу, то, что это верно для некоторых. Ну ладно, ну все равно вопрос Аброра остался открытым. Почему маленькие X и Y не коммутируют? Да, это остался этот открытым. Вот, значит, трес это какое-то число, да? А множество, это множество, элемент это множество, это не число, да? Правильно? Множество, Да, элемент элемент это множество, это отображение. Это вида такой элемент, правильно? И так далее. Правильно? Множество этого элемента. Элемент этого. Это же тоже числа. Но элементы это есть отображение, которое отображает пары X, Y на число. Jobir aka? X bilan Y matritsa u sizda konkretni matritsa emas-ku. Diagonal elementlar o'zgaruvchilar-ku, ya'ni polinom-ku. Yig'inda trace bu polinom chiqadi. Значит, это, да, это полином, да? This algebra is the polynomial algebra in 2n square variables. Да, полином это. Да. Ну ладно, дальше что? Ginsburg proved that the map trace is well-defined map which endows the Cn square with the Lie algebra structure. Hence, Cn2 becomes a Poisson algebra.
So to calculate the Poisson brackets of the traces, we have the following lemmas. So actually for the matrices X and Y, it's easy because we can just use this formula. But if we change the X and Y with the corresponding traceless versions, it gets difficult. So we need the following lemmas. For any positive integer m and k, the following follows. The Poisson bracket of trace of a to the power m and trace of y to the power k equals this one. Also, for any p and q is greater than or equal to 2, the following follows. So we have the formulas for these pure traces. How to calculate the Poisson bracket of pure traces? You understand? Теперь вопрос. Почему вот первая лемма берется матрица вида А и Y? This is the supplementary lemma for proving this lemma. The proof of this lemma comes from this one. So if you change A with the X, you don't need this part of the formula. Just you take the Km and trace of X to the power m minus 1, y to the power k minus 1. But if you change the X with the A, it's the traceless version of the X. Do you understand? Доброго? Да, здесь первая лемма, второй матрица всегда фиксируется, правильно? Yeah. В качестве первой матрицы берем произвольную матрицу, которая состоит из X и из Y, правильно? Yeah. А здесь обе матрицы произвольны. Второй лемма. A and B. Поэтому это нечастные случаи друг друга, правильно? То есть второй лемма нечастный случай первой лемма. Generalization of the first lemma, да? Здесь M и K positive integer, то есть пробегает от единицы. For positive. Да, а здесь пробегает больше 2. Значит, если второй лемма вместо Q или вместо P поставляем единицу, тогда неправильно получается? Nima demoqchisiz, Jobir aka? Mana bu ikkinchi lemmada Q'ni yoki P'ni o'rniga 1 qo'ysak, bu xato bo'lib qoladimi? Yo'q, xato emas, ikki tomon tenglik kelib chiqib qoladi. Mana misol uchun, let's take the Q equals to B 1, right? When P and Q equals 1, then we have the trace of A or trace of B. So by the definition, A and B is the other traceless matrices, right? So this gets the 0, 0. But if you take the P and Q as a 0, so this gives the identity, right?
identity. So there is no any word. That's why we just take the 0. Do you understand now? Bu holda mana bu birinchi lemma nima keragi bor hozir? Ikkinchi Yo, lemma. birinchi lemma shunchaki ikkinchi lemmani isbotlashimiz uchun kerak. Mana birinchi lemmada oddiy x bilan y qo'llasangiz tracelarni. U holda mana bu formula bo'yicha hisoblayverasiz x y'larni. O'rniga qo'yib. Lekin a bilan b ga, ya'ni traceless versionga o'tganingizdan keyin qiylashadi. Shuni qanday hisoblanishini ko'rsatish uchun oldin bir tomonini, ya'ni chap tomonini oldin x o'zini o'zgartiramiz, natijasini olamiz. Ana endi ikkinchi qismi b tomonni o'zgartiramizda ushbu lemmani qo'llaymiz bu yerga. Понятно. Keyin kelib chiqadi. Do you understand that? Понятно. So in this paper we have the following result: the Poisson multiplication table of the generators of the coordinate ring of the C2 is as follows: A1, A2 is equals 3, and we have also the following table, and where the upper diagonal part of the table is skew symmetric and the rest of the brackets are 0. So what is the A1, A2? A1 is the trace of x, A2 is the trace of x, trace of y. So A3 is the trace of a square, A4 is the trace of AB, A5 is the trace of b square, A6 is the trace of a cube, A7 is the trace of a square b, A3 is the trace of AB square, and A9 is the trace of B cube. So, and we also now we have also V and W, but the Poisson bracket with these generators, the Poisson bracket of this are 0. So what is the dimension of this algebra? This dimension of this algebra? Yes. Dimension of this algebra. Dimension. 9 or 11? So we have the which one? Dimension. During all. So actually we have the a pair of two matrices, right? So it gives us the 9 dimension, right? 9 dimension. But from the above relation, yeah, we have one relation, right? So it gives the -1. So the dimension of this algebra actually 8. Не очень понятно. Нет, тут у него 9 порождающих алгебры, да? То есть Да. у него вот эти порождающие, они как вот кольцо полиномов порождает, но при этом есть вот эти defined relations на порождающие. Да? То есть вот, например, у него тут 9 на 7 умножает, у него получается умножение... это скобка, да? Когда вот 9 и 7 скобка умножают, получается типа А4, А5 с обычным умножением, да? Обычным умножением, да. То есть это бесконечномерно должна быть алгебра. Бесконечномерный, да, понятно. Просто порождающий у него этот, да? Да, делится до 9. Да, это порождающие, это не там... Да, понятно, извиняюсь. Причем порождены они как свободная алгебра. Да, как свободная алгебра, да. А V что такое? В это он определял там в начале там огромная сумма. This one. Да.
Subtraction of two matrices. Two traces. So, and also we have the following theorem in this paper. There is an algebraic relation between the square of W and the other generators. So W is the last generator, if you remember, right? So by using the Cayley-Hamilton theorem, we have the following equality. Using Cayley-Hamilton, we just decrease the order, right? So, and straightforward simplification of the trace of this trace yields the following form, right? So, and we also now use the Cayley-Hamilton theorem for the power which is the greater than or equal to 3, right? This one, this one, this one, also this one, and this. And so we have the following four matrices, four traces, which we cannot use the Cayley-Hamilton theorem, right? And our proof is our step is to express these all traces in terms of the 11 generators. To express these traces in terms of generators, we use the Cayley-Hamilton theorem actually. No, Poisson structure actually. Ну ладно. И все, да? Yeah. Then substituting expression for necessary traces in terms of generators, we obtain the defining relation. This is the defining relation. Just by this equality from the equation 3, we get this defining relation. So one can verify that equation 2 coincides with the equation 4. It's not difficult to see. Just checking with the program. Ну ладно, вот давай вернемся к той таблице умножения скобочной. Вот да. Так вот, если вот эти элементы А мы умножаем через точку, то у нас есть какие-то defined relations для них? Или вот А1 точка А2 это просто А1 точка А2 и никак там через другие не записывается, да? То есть, то есть порождена как свободная алгебра вот этими 9 элементами. İkide ko'paytma bor sizda, tochka bor, skobka bor, to'g'rimi? Aha. Tochka bilan ko'paytirsangiz, ularning orasida qanaqadir munosabat bormi, yo'qmi? Yo'q, tochkada hech qanaqa haligi yo'q. Там нету, да, relation никакого относительно точка. Это кто доказал? Yo'q, hozir munosabat aytib turganimizda mana bu munosabatimiz hammasi o'rtada bu yerda tochkalar ko'paytma. Tochka ko'paytma. Там нету, да, relation никакой. Tochka mana shu orasida ko'paytma yozilmagan xolos, o'sha birinchi tochka. Yo'q, o'sha masalan A3 ta A5 ga tochka qilib ko'paytsangiz, A6 chiqib qolmaydimi? Shunaqa narsa yo'qmi? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q.
A3'ga A4 skobka bilan ko'paytirsangiz minus 2A3 chiqib qoldi-ku. Skobka bilan ko'paytirganingizda. Shunga o'xshab tochka bilan ko'paytirganingizda bir narsa chiqib qolmaydimi? Свободныйligicha qolaveradimi ular? Оказывается, свободный относительно точка. A3 nima edi? Zapan? A3 3A kvadrat. 3A kvadrat. Keyin A5? A5 3B kvadrat. Ikkitasini ko'paytirsa, birorta narsaga teng bo'lib qolmaydi, to'g'rimi? Yo'q, 3A kvadrat ko'paygan 3B kvadratligicha qolaveradi. Свободная алгебра. Это Дренский доказал, что свободная алгебра. Shunaqami? Bu narsa yo'q. Hech qaysida. Ну, хорошо. And what about Calo-Moses spaces? Is it related with this result? Calo-Moses space, you mean, right? Yeah. Actually, Calo-Moses space is the subspace of the GLN invariant matrices. So we take the two matrices. So actually, we take the two matrices from this algebra, So we just take with the condition, the rank of commutator plus identity. Actually, can I write the rank of commutator X and Y plus identity equals 1. The Calo-Moses space is the subspace of this algebra with this condition. So, and also the action, GLN action induces this action, satisfies this condition. So we have the also GLN action on the Calo-Moses space, on the coordinate rings of the Calo-Moses space. And also we presented some results about the Calo-Moses spaces in that papers. The paper published in the Journal of Algebra and its application. And also we write actually this relation in terms of the relations of the Calo-Moses spaces, relate to the Calo-Moses spaces. Okay. But for the topic, I just write the Poisson structure and Poisson algebra and Poisson structures without the Calo-Moses space. Ну, ладно. Некоторые части все-таки непонятны были очень много вопросов, наверное. Все, да, Иван, на этом? Ну, да, в общем, надо бы разобраться все-таки вот с теми вопросами про коммутативность, про Концевича.
в принципе, базовые такие вещи, которые надо понять. Вот, насколько там Концевич роль играет и почему и маленькие x, y не коммутируют. Ну да. Я надеюсь, в следующий раз как бы эти вопросы прояснятся. Это возможно. Ну там, может, сам подскажет или что, но это как-то все зависли, непонятно с этим примером. Что у нас дальнейшие планы? Ну, кто там у нас по плану следующий? Сейчас посмотрим. Ну вот Туилбай, ну я не знаю, что, наверное, придется его уволить.